Hi guys, right now I'm at Vertex Kia showroom. So this is the showroom. Vertex Kia la showroom ase. Gari la stocks kan tahalate bishi thake. So this is Kia Syros Htk optional. Second base variant thakibo and base variant de features sob pai holbi yate 10.29 lakhs amen dishigole extra features nuhoigina aro ekdom gari khan de top variant khan de features khan thakan bi yate pai jabo. So moi apnike quickly share koribo 10.29 lakhs ek showroom ase. Front profile de yate projector headlight and this is automatic headlight aro bhal ekta de yate thado ase parking sensor idibi 4 parking sensors thakibo skid plate ase and front profile amen saijule tu more ekdom SUV stand dia ase. So that's the interesting front profile and side te ground clearance ase 190 mm which is sufficient and yate bi all over body de cladding dikhi ase amian SUV look dibole karone 15 inch la design like alloy wheels amian yate dikhi ase and yate blinkers thakibo ORVM de aro ekta bhal do ase yate flush door handles thakibo on all the doors integrated yate roof rails ase shark fin antenna ase high mount stop lamp ase khali yate washer or wiper na thakibo but you will get here camera parking sensor skid plate pe thakibo and to open the boot if you have the key apni yate small dot ekta thakibo etu press korijole tailgate khulibo and boot space ase 495 liters. So I think this is sufficient 495 liters boot space I think bishi ase. So all around I mean saiji gole exterior ekdom highlighting point ase with more specs and features koina moi do exterior apnenge dikhai di ase. Exterior he nuina interior ekdom interesting ase. If we pay 10.29 lakhs interior ekdom bal features kan pai de yate thakibo flash door handles and yate fully power window la with child lock idu features kan sob pabo yate apnian ORVM access kurule paribo and door panel bi ekdom top variant kan jina dikhi ase yate thakibo seat height adjuster fully bucket seat adjustable headrest steering do tilt kurule paribo and ita aro sobse bhal interesting point do ase idu sabi 30 inch la yate fully touch system thakibo yate ase infotainment system yate digital instrumental cluster D shape la steering wheel touch and feel ekdom bhal ase yate thakibo steering mounted controls yate voice command bi ase and itu side pra amian infotainment system yate digital instrumental cluster I mean yate use korle parbo tire pressure monitoring system yate digina ase and apni jodi to press korile different information like trip khan aro average speed kiman dibo idon sob dikhabo refuel kitia kurisil bi sob dikhabo yate fully digital ase and itu touch system thakibo yate infotainment system Android Auto and Apple CarPlay yate support kore and touch ekdom sensitive ase ekdom bhal ase phone connect korisole amian map khan bi use korole parbo and even yate physical button khan bi digina ase. So apnian yate nulibi yate both way apnian use korole parbo automatic climate control ase charging karne yate duita port digina thakibo 12 volt outlet pi yate digina ase yate and yate thakibo space idu 6 speed manual gearbox ase yate power brake la button digina ase itu press korisole yate camera la view dikhabo camera view with guidelines dikhai ase and yate cup holders yate thakibo arm rest yate bi space ase saman rakhibole karone. So interesting highlight ase taila main do ase dashboard ekdom stylish ase ekdom modernized design korise with more layers and yate olop soft touch material is na ase hobi to sob hard plastic use kora ase. Right side te amen saijole yate even traction control bi yate digina thakibo. So overall feature packed gari ase aro opor de yate electric sunroof thakibo yate access korle parbo even yate chosma rakhibole karone bi yate jaga digina ase. So overall saijole dashboard la looks kan design kan saigena features kan saijole do it doesn't look like second base variant it looks like top variant to apnen physically ena saijole apnen bi justify korle parbo moi koto thik ase boina and even yate camera angle bi different view te amen set korle parbo idu back view totally back view osor karne itu olop dur aro itu olop osor enia gona amen set korle parbo camera angle amen kina system de lage rear camera amen set korle parbo.
not only front but rear passengers kan karne bi comfort ekdam bhal ra set korise yate thakibo etu sun visor ajikali etu bishi important hoise gorom time te bishi help koribo and yate 3-point seat belt thakibo yate bi AC vents dikhi ase with 2 charging port mobile bi yate rakhibole paribo and even child ISO fixed for safety bi yate digina ase so that's the comfort zone for the second row passengers and the specs etu moi apnike janai di ase not only features safety features bi ekdam daso ase 6 airbags thakibo ABS EBD traction control hill start assist and vehicle stability management speed sensing door lock and impact sensing door unlock ISO fixed thakibo so enika features can be safety features kan lode add kuri dise gole to I think 10.29 lakhs to ekdam worth ase itu gari de koina itu moi apnike janai di ase apni la de jodi cash short ase bole finance par bi pai jabo to ekdam easy ase apni ki bank de holebi kuntu bank le apni account thakile bi apni ge finance to showroom na staff kan ba help kuri dibo ekdam easy ase minimum down payment 10% tok pi ulai de apni la civil score bhal thakise bole to enia ra start hoy ekdam civil score bhal thakise bole to apni parise bole to zero down payment par bi lole parbo de apni holebi itu apni la civil score ekdam bhal hole lagibo itu ekta ase aru documents kan to pan card aadhaar card lagibo apni la bank statement salary slip business korogile ITR extra lagibo enia ane ase ekdam simple ase to apni lobole kinole interested ase bole to you can call Vertex Kia showroom contact number mo description box te rakhi dibo 1 liter turbo petrol engine ase to turbo petrol engine ase 3 cylinder thakibo turbo hoar karone pickup khan quick acceleration bishi bhal ase mo test drive korise and tala horsepower ase 118 torque ase 172 Nm of torque ase तो क्विक एक्सेलरेशन एंड पिकअप इतो गाड़ी ला बेसी ভাল আছে आपन के डीजल इंजन लगे बोले 1.5 লিটাर दे पाइ जाबो सो दैट्स द इंजन स्पेक्स सो दैट्स ऑल विथ द वीडियो फ्रॉम वर्टेक्स किया syros ला মই आपन के पानो तक शॉर्ट पर डिस्क्राइब কৰি দিছে आपन इंटरेस्टेड আছে বলি তো शोरूम ला कांटेक्ट डिटेल्स एंड लोकेशन ला सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राखि दियो दे सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच